Today we're breaking down Plushenko's interview. Now, Plushenko is a famous figure skater who is the most titled skater in Russia. He has been in multiple Olympic medals. He has also won the World Championships and European Championships multiple times. He has transitioned since to being a coach, and many people say that he's a big rival of Evgeni Plushenko. So Evgeni Plushenko started at St. Petersburg, and he really wanted to have a skating school. His dream was to build a school that would fund Russian talent and help all his doings, all his earnings that he invested into figure skating as a sponsor for young youth. In his skating school, he also has a tennis court, he has paddle courts, and the reason why he does have these facilities is because he really wants his children to do tennis, and they do private lessons, because when he was younger he also did tennis lessons, and it really helps with skating because you kind of move from side to side and also you focus on something else, so your head really rests. So he did about 2 hours of tennis and then he went in. С ледовой арены приезжал на теннис, 2 часа занимался теннисом, потом обедал, возвращался на тренировку по льду, на льду. И после льда вечером еще ехал в теннис. Это помогало мне. Маневренности, скольжению, когда ты достаешь мяч, скручивание. Ну и голова, конечно, отдыхала. А сколько вы спали? Слушай, ну я спал, ты знаешь, я спал 9-10 часов. Но если мы говорим выходные, то выходной я мог спать, например, до 2-3 дня. He was also interested in other things other than figure skating. He really liked kickboxing, he liked extreme sports. There wasn't just one particular figure skating and then going home and that's it. No, he went from figure skating to doing other sports, relaxing, doing other things, and then going to sleep. In his academy, he also has outdoor paddles, but when the weather's bad, they have covered indoor paddle courts. He does really like it. They also are building a basketball court and a football venue. They already have a football pitch, but they want to introduce mini football. So his venue is all for the kids. He said, honestly, he also wants to raise a village, have pigs, cows, goats, have their own products for the athletes to eat. So it isn't just the skating school. Outside of the territory, there's other sports venues that he has in his area. They have so much, and also with that they have space for doing physical trainings for figure skaters. In terms of social media, he doesn't really look that. Yana Rudkovska always jokingly says that everybody thinks you're not doing anything, you're just the manager and that's it. He says, I'm not the manager, Yana is the manager, the producer, the behind the scenes person. He's the coach and that's it. He coaches and trains in the morning, evening, and in between he does his other things. He plans to have a paddle school, a mini football school and a basketball school. It will be a commercial story and private as well. So people are able to pay for the lessons, but if you can't, but you have a lot of talent and other things, then the school will fund it. It's also like the ice school. There's also commercial and there's very talented and some poor skaters that skate. Хочу опять сделать хозяйство свое, как у меня раньше были. Быки, коровы, бараны, козы, чтобы было свое мясо, свое питание. Это для спортсменов. Потому что то, что мы здесь запланировали, у нас будет проход под 500 детей каждый день. Ян недавно говорит, ты знаешь, люди думают, что ты не тренируешь на льду. Люди думают, что ты занимаешься другим вообще. Что ты менеджер. Я говорю, нет, Ян, менеджер это ты. Продюсер, менеджер. Вот. Поэтому я хочу этот миф, который специально делают некоторые люди, мне передали, что я якобы не тренирую. Я каждый день веду свои группы, утром и вечером. А после я занимаюсь стройкой, занимаюсь другими делами. А мы сейчас поднимаемся вот сюда. Это вот как раз площадка уже подготовленная. А вот здесь у нас планируется школа баскетбола, школа мини-футбола, футзала и падл-теннис школа.
Ты спрашивал у меня, это коммерческая история? Конечно, она будет и коммерческая история, и бесплатная. То есть, как у меня в школе в моей ледовой есть коммерческая школа, а есть дети талантливые или многодетные, или малоимущие, или семьи СВО, они занимаются бесплатно. Вот. Чтобы тоже развеять, знаешь, миф, что у Плющенко только коммерция. Слушай, ну вообще фигурное катание, мне кажется, ну не совсем окупается. Я не знаю, можете ли вы говорить цифры, но сколько вы в это вложили, неужели, ну, наверняка это... Слушай, это не окупается, если неправильно работать. Ага. То есть ангел Плющенко в плюсе, получается? Ангелы Плющенко не могут быть в минусе. Ага, понятно. Априори. Плющенко не может быть в минусе с Рудковской, не может. А вы когда-нибудь считали, сколько ваших, вот, не знаю, с начала, с открытия академии, это там десятки миллионов, не знаю, вот именно сколько вы вложили там личных средств? Не, ну если мы говорим про, например, строительство ледовой арены в Москве, то ну, это больше миллиарда рублей. Ну, какие миллионы? Ну да. In terms of the financial aims, Plushenko agrees that the Angels of Plushenko is not for profit, not for making money or resources. They spend so much, like multi-millions, and fund a lot of things, but it's not a profitable business. They built all of this for their own. It's like a hobby for them. They sometimes break even, sometimes they go into minuses, but all the money that's earned from the shows, from other things, are all back put into the schools in Russia. He believes that they need to just reinvest into the country and build up the sport even more. So you might be asking, how much land do they have? Because they don't want to just build one zone of this sports center. They also want to expand into other regions. They have already multiple ice skating schools. And so they go through the villages, they buy up the land, buy people houses and other things for them to move, and then they expand over. Because Plushenko really wants to also build a medical zone for his athletes and another ice. But the people and the neighbors that live there are all settled down. They're really happy. They're able to visit the grounds. And Plushenko said that the president really encouraged them to expand over to villages and make it more up there, like lift it up and use those resources. And that's exactly what he did. He absolutely loves investing. He said that he could have just invested abroad, or he already had, when he earned his money, invested into properties, but he sold all of those properties and invested into what he thought was. Дома стояли. Здесь будет ледовая арена. Еще одна? Да, здесь будет ледовая арена, вот на этом пятаке большом. Школа Валерия Каменского, нашего легендарного хоккеиста. С левой стороны, вот сейчас тоже буквально вчера мы сделку сделали с частью соседей, выкупаем. Здесь будет большая гостиница стоять, реабилитационный центр для спортсменов, медицинский. Как вообще местные реагируют? Местные великолепно, вот, например, живут, приходят, тренируются, играют. Некоторые дети катаются даже. А тут местных уже не осталось. Мы же выкупили 31 участок, 31 соседа мы выкупили, переместили, либо жилье купили, либо деньги отдали. Поэтому здесь же было садоводство. Вот. И очень в таком запущенном виде. Мы своими силами трактором чистили постоянно. Поэтому, когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах, в деревнях, в поселках развивать спорт, мы, конечно же, под козырек и делаем. On Veronika Zhilina's case, he says that it's all her decision and her parents. He doesn't try and get involved or try to persuade them not to. There had been a plan to go to Azerbaijan for a very long time. She hadn't competed in 2 years, and lots of people, if you don't compete, they always automatically forget about you. He said, in this sport, today you might be the first, best, everybody knows you, but tomorrow you're literally forgotten and just will say, oh, you're injured, and that's it. In terms of Elena Kostelva, he says that, yes, the mum is very difficult. She criticizes other schools. It always happens. The school that she was in previously, there was also the same thing that was happening. It's very interesting.
and difficult. But he says that Elena Kostevleva, she's very talented, she's very hardworking. And yes, there's problems with the mum and that, but it's a hard story because you can't just remove the mum because you will lose the skater herself. And he's not ready to give up on Elena Kostevleva. He then shows apartments of the figure skaters and how they live. Some people live really close to them and they usually rent it out. If they can't afford it, then they have it for free. The apartments are all built in this wooden style just to match up the ice shows that they usually skate. It all goes into a theme. The designer was Yana Rudkovskaya. In terms of the ice shows, the construction itself and the costumes, there can be over 2,000 collaborations with ballet synchronizers. And it's a USP, unique selling point for Angels of Plushenko's ice shows because they incorporate not only figure skating but ballet. And this all costs around 250,000 rublei to hire such of ballet dancers in a group. Yana Rudkovskaya shows loads of different costumes of Sofia Muravyova, Alexandra Trusova, Anna Sherbakova, Alena Kosternaya. All the materials and the suppliers are from Singapore, which are the suppliers of Taylor Swift, of Lady Gaga, Beyonce, and it's a lot of material that are similar. In terms of the shows, they will have 3 shows in December: The Nutcracker, Sleeping Beauty, Snow White. And the premiere stars are going to be Alexandra Trusova, Plushenko, and Anna Sherbakova. They're only interested in doing shows for the new year because it's their niche, being Christmas and also for Evgeni Plushenko's birthday for his 45th years old, and they're going to be celebrating and performing a show in St. Petersburg and Moscow. As for the spring tours, she says it's very hard. They always just give it out to competitors because they say that traveling in March, April and May are just very time consuming. In a lot of places around Russia, the audience just gets so tired of the shows and doesn't pay out much, their shows, like it doesn't sell out at all. And even the Grand doesn't really help because it gets really expensive, the tickets, the cost. It's very expensive, especially if you're flying business class with a bunch of people that you have to spend over $1 million just to get them. So again, technically it's very expensive as well because the logistics of it can cost up to 2 million, whereas before it costed the special effects and all the lighting, etc. It costed about $1 million, but now it's raised to 2 million. So it's very... Эксклюзив в Белоснежке будет вот такой античный бал. Это для балета. То есть здесь не только костюмы для фигуристов, но и для балета, потому что наша фишка – это фигурное катание, шоу и балет. Такая коллаборация, которой мы гордимся, которая единственная, кто делаем. Саши Трусовой шоу «Золушка». Это ее платье. Видите, здесь написано «Примы». Это вот было, например, платье нереальной красоты, прям кутюр с кейпом. Королева, спящие красавицы, это была Сони Муравьевой. Очень много тканей, которые привозятся прям с фабрик Сингапура, Бангкока, Тайваня через Китай. У нас будет 3 шоу на Новый год. «Щелкунчик» на лайф-арене с Сашей Трусовой, «Спящая красавица» с Евгением, Сашей, Саней Щербаковой и наша Белоснежка с Евгением и Саней Щербаковой. Впервые Аня дебютирует у нас как главная прима, а при этом параллельно будет идти с примой Сашей Трусовой. Она впервые будет одна, имеется в виду без Евгения, но, и, конечно же, мы даем ей тоже хорошую команду. И вот это эксклюзив, потому что, я думаю, ни у одной арены нет костюмерная, которая каждый раз мы можем здесь все померить, творить. Девочки приходят. Это, например, для примы-балерины. Это кристаллы все Сваровски. Это, конечно, другой high level. Это другой уровень, потому что здесь, конечно, другого уровня стразы. Это очень дорого стоит. Какой фабрик, какой детейл просто, да? Это порядка, не знаю, порядка 450 тысяч за пачку за такую. Я могу сказать, что если мы говорим про шоу, то пока нам интересно делать шоу только на Новый год. И мы планируем оставлять нишу только новогоднюю. И на Евгения день рождения, это, соответственно, Питер. И на юбилей его 45 лет планируем делать грандиозное в Питере и в Москве. А все, что касается сейчас весенних туров, мы уже отдаем нашим конкурентам, говорим: ребята,
без нас. Мы считаем, что весной лучше, скажем так, взять какой-то заграничный формат, либо брать просто хорошие, заниматься просто хорошим восстановлением и отдыхом. То есть конкурировать, ездить в апреле, в марте, в мае по городам России очень сложно, потому что люди устают от ледовых шоу. Не окупается. Не окупается, люди устают, и даже поддержка гранда уже недостаточно, потому что очень дорогие билеты. Например, 3 билета бизнес-класс до Кемерово и обратно, включая Сашу Плющенко, стоит 650 тысяч. То есть, как бы, команда полетела, у нас большая команда, да, у нас огромная, 16 человек синхрона, тренер синхрона и менеджер, который ездит с командой тоже. И поэтому у нас дорога в Сибирь стоит иногда 4,5-5 миллионов. Поэтому это очень дорого. Плюс технический райдер очень сильно подорожал. То есть то, что стоило, например, сделать технический райдер гала-шоу обычного, без всяких фейерверков, без всяких всего, раньше стоило там 1 миллион. Это максимум. Сейчас это стоит от 2 миллионов. От 2 миллионов. Все импортное, да? Потому что все импортное, потому что все, если что-то сгорает, это все стоит безумных денег логистика, потому что все подорожало. И не только подорожало технический райдер, подорожали площадки, подорожала аренда, подорожал КРС, контролеры, билетеры, подорожала охрана. В целом шоу делать весной вообще не окупаемо. То есть билеты, те цены на билеты, которые мы можем себе поставить в Москве и в Питере, поставить в регионах невозможно, потому что уровень заработных плат совершенно другой. In terms of his children, Plushenko has 2 sons. He has Arseny, which is the younger son, and he has Alexandra, which is the older son. Arseny, he plays a lot of tennis. He's really good at tennis, but he also skates as well. And same as Sasha, he does a little bit of football. He does paddle occasionally and skating primarily. And in school, they do very well. They have really good English and they're learning even Spanish. So in terms of not just focusing on sport, but also focusing on education, and they're doing really well. But as well as they have the option to do skating and other activities. So they're built very well. Yana says that everything at the minute is really good. They're not tired of figure skating. Maybe they will, but for now they're not. She said that figure skating is a sport that is ungrateful because you invest so much to the kids and find sponsors for them, the training, living for free on the grounds, and for 4 coaches per 12 people usually that they have on the ice, and still there's ungratefulness, there's blame on you, there's always something. She says it's not a business, it's a hobby, and the brain sometimes for her can explode. This hobby feels like a pleasure though, but the hobby feels like a pleasure for her and for Evgeni, that they're contributing and building something for the youth and the talent. But she always says there's always a problem with the parents because they always think they're coaches. They always think they know better, they know it all, and they argue with you, etc. What do you guys think about this? Plushenko has invested all his money into the youth sports, thinking that figure skating is a hobby for him. He has built all these grounds, all these facilities, everything for children just enjoy the sport and to build up the sport even more. Do you think this is worthwhile? Do you think this is good? Let me know what you think in the comments down below. I really hope you guys enjoyed. If you did, please give it a like, subscribe, comment down below, and I will see you in my next video. Mwah.